morning. Shall we start? This is mentioned in page 1, right? Yeah. So, meanwhile, we will discuss first topic. So, good morning. We will discuss with the first topic for the day. This says, names of 95 lakh voters deleted from draft rolls of 3 states, 1 union territory. So, basically, ECI is conducting, Election Commission of India is conducting an exercise to revise the electoral rolls in the country. Electoral rolls ante enti first of all. So, electoral rolls are voters list. Now, voters list lo evaru perlu untayi? Voters, that means a person who is a citizen of India and has an age greater than 18 years. And he should be ordinarily resident, then he or she will be added into the electoral list. Now, the problem enti ante in the electoral roll, there are number of fake voters, duplication of voters list. For example, naake Vijayanagarlo okati, Vizaglo okati vote undi. So, there is duplication of voters list. Similarly, fake votes are there. Chanipoyina vallu votes inka unnai. Right? So, all these things adds somewhat weakness into our electoral roll. This can be used by political parties or criminal agents to fake votes చేయించడానికి, rigging చేయడానికి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కువ. సో టు bring or end all these things, ECI will be doing regular exercise to revise this electoral roll. ఇదేం ఫస్ట్ టైం కాదు, ఎన్నోసార్లు జరిగింది ఇప్పటి వరకు. Now this they are doing in an intensive manner. There is a reason for it, we can discuss. So అయితే వీళ్ళు చేస్తున్న ఈ రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో ఏం జరిగిందంటే, దే ఇన్ ది డ్రాఫ్ట్ they had deleted around 95 lakh votes in 3 states and 1 UT. Now you can consider how many votes will be deleted across the country. More than 10 to 12 crores votes lo changes రావచ్చు అని చెప్పి ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు. Okay, now we will look into some of the facts regarding this, how ECI is doing with this and all, then we can do the analysis of this. So as I mentioned, electoral roll ni revise చేయడాన్ని మనము ఈ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అని అంటున్నాము. Under section 16 and section 19 of Representation of People Act, Representation of People Act is giving power to the Election Commission of India to make electoral rolls. Electoral rolls run. Representation of People Act loni section 21 is clearly empowering ECI to prepare and revise rolls, including conducting a special revision at any time with the recorded reasons. Okay, section 21 లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, దే కెన్ డూ సమ్ స్పెషల్ ఎక్సర్సైజ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్టోరల్ రోల్స్. కాకపోతే ఎందుకు డిలీట్ చేస్తున్నారు నేమ్స్ అని చెప్పి రీజన్స్ మాత్రం చెప్పాలి అని చెప్పి. సో సెక్షన్ 21 డైరెక్ట్లీ గివింగ్ పవర్స్ టు ద ఈసీఐ. నౌ అలాంగ్ విత్ దాట్ సెక్షన్ 16లో ఏముంటుందంటే, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్లోని ఓన్లీ నాన్ సిటిజన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పి సెక్షన్ 19లోని సిటిజన్స్ హూ ఆర్ అబోవ్ 18 years మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. సో ఎఫెక్టివ్లీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఈస్ గివింగ్ పవర్ టు ఈసీఐ అండ్ డిసైడింగ్ హూ విల్ బికమ్ ది ఓటర్స్ ఇన్ ది కంట్రీ. ఓకే, నౌ రిమెంబర్ వీ హ్యాడ్ 2 legislations. See, మన కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ఆర్టికల్ 324. Election Commission of India gets powers to conduct elections, supervise elections, to have superintendence over elections from 324 to 329. Now induloni this only created a body and told that elections must be conducted. Kani ela jaragali process enti ani cheppi cheppaledu. Now in these articles only Parliament has been empowered to make a legislation to make the procedure for the conduct of elections. అంటే ఈ ఎలక్షన్స్ ఏదైతే జరగాలి అని ఉందో అది ఎలా జరగాలి అని చెప్పి పార్లమెంట్కి పవర్ ఇచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్. యూజింగ్ దట్ పవర్ అండర్ ఆర్టికల్ 327 to 329, వాట్ పార్లమెంట్ హ్యాడ్ డన్, పార్లమెంట్ హ్యాడ్ మేడ్ 2 legislations called Representation of People Act 1950, Representation of People Act 1951. అంటే ఈ ఆర్టికల్స్ ద్వారా వచ్చిన పవర్ని యూజ్ చేసుకొని పార్లమెంట్ ఈ 2 చట్టాలు చేసింది. ఈ 2 చట్టాల్లోని ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిన ప్రతిదీ ఇందులో ఉంచుతుంది. అండ్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్,
this also gave power to state legislative assemblies to make election laws. ఏవేవైతే పార్లమెంట్ ఏదైనా చిన్న చిన్న విషయాలకి చేయలేదో వాళ్ళ స్టేట్లోని, even state legislative assembly can also make laws. If a question comes in prelims, only parliament has the power to make election laws ante tappu. Both parliament and state legislative assemblies have the power to make laws, and here state legislative assembly laws should be in line and concurrence with the parliamentary laws. ఓకే కదా, ఇది ఆబ్వియస్ ఎక్కడనే కాదు. సి ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ గోల్డెన్ రూల్ ఈజ్ సెంటర్ గ్రేటర్ దాన్ స్టేట్. ఏ టైంలో, ఎందుకంటే అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం అంతా కూడా సెంటర్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ స్టేట్. ఒకవేళ ఏదైనా, ఐ మీన్ టు సే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కాంట్రడిక్షన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్, ఆబ్వియస్లీ సెంటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ హయ్యర్ రోల్. ఓకే, నౌ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950, 1951లోని ఎలక్షన్స్ గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. నౌ దిస్ 1950 మేజర్లీ టాక్స్ అబౌట్ ఓటర్స్ క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ. 1951లోనేమో ఎవరైతే నించుందాం అనుకుంటున్నారో ఎంపీ క్యాండిడేట్స్, ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్, వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అవన్నీ 1951లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ యాజ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ ఓటర్స్కి సంబంధించిందంతా 1950లో ఉంది కాబట్టి దట్ సెక్షన్ 16, 19, 21 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్టోరల్ రోల్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. నౌ సి in mains every year for sure you will be getting 1 or 2 questions on the topic called salient features of representation of people act 1950 and 1951. అవి నిజంగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొత్తం పాలిటీ పేపర్లోనే అదే చాలా కష్టమైంది ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ హ్యూజ్ స్కోప్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఓవర్ దేర్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950, 1951 గురించి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్. లాస్ట్ ఇయర్ వీ గాట్ 2 questions, దోస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దాట్ లక్ష్మీకాంత్లో ఉండే కంటెంట్ సరిపోదు, అండ్ ఇన్ జనరల్లీ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో ఉండేది కూడా జనరల్గా సరిపోదు. సో ఐ విల్ షేర్ సమ్ మెటీరియల్ ఆన్ దిస్ ఆన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్, హ్యావ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఫర్ మెయిన్స్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు దీంట్లో న్యూస్ ఏంటి, ఈ సెక్షన్ 21 ద్వారా ఈసీఐకి వచ్చిన పవర్ని యూజ్ చేసుకుని దే ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్, బట్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. వై? Their fear is that 95 lakh voters delete చేశారంటే there might be some genuine voters. డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ అందరి దగ్గర ఉండాలని లేదు కదా. నౌ డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ లేకుండా కొంతమంది తీస్తుండొచ్చు. మేబీ కావాలని అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ ఏవైతే స్టేట్లో ఉండే పార్టీస్ ఉన్నాయో మేబీ దేర్ సపోర్టర్స్ నేమ్స్ మైట్ బి డిలీటెడ్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ డౌట్స్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది ఈసీఐ టు ప్రూవ్ ఇట్స్ గ్రేట్నెస్. వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నది ఏం చేయాలి అని చెప్పి. బట్ ది అలిగేషన్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ బై ది ఈసీఐ మేడ్ బై ది అపోజిషన్ పార్టీస్ మే బీ కరెక్ట్ ఆర్ మే నాట్ బీ కరెక్ట్, మనకు అందులో అయితే ఎటువంటిది తెలియదు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ షుడ్ బి డన్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషనే చెప్తుంది కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఆర్ టెలింగ్. నౌ if in the exam you will be getting, see obviously controversial things ni generally UPSC touch cheyadu, but you can quote them as examples, and if a question comes on prelims whether this is the first time SIR is happening kaadu. Earlier SIRs happened 1952, 56 lo jarigindi, 57 lo jarigindi, 61, 65, 66, 83, 87, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004. Aithe in the last 20 years SIR didn't happen. After 20 years it is being conducted in 2025. Okay na? Yeah. Now whether it is on the ECI or whether ECI is having the power to conduct this process, పవర్ ఉంది కదా, ఈ సెక్షన్ 21 ద్వారా రివైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ యూ నీడ్ టు ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ ఈసీఐ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ECI's integrity maintains the democracy of our country. బంగ్లాదేశ్లో గవర్నమెంట్ పడిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? బంగ్లాదేశ్ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్. బంగ్లాదేశ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద నమ్మకం లేక అందరూ బయటకు వచ్చారు. దిస్ షోస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, నౌ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వకపోతే డెమోక్రసీ డౌన్ఫాల్ అయిపోతుంది అనే దానికి బంగ్లాదేశ్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఈసీఐ హ్యాస్ న్యూమరస్ పవర్స్ బికాస్ ఆర్టికల్ 324 నుండి 329 ఇస్ ఎ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ పవర్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్ట్ టోల్డ్ ఇన్ మొహిందర్ సింగ్ వర్సెస్
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కేసులో క్లియర్గా చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 324 హ్యాస్ గివెన్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ పవర్స్ టు ఈసీఐ. ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి ఇట్ కెన్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, సో కన్సిడరింగ్ ది పవర్స్ ఫ్రమ్ 324 to 329, Representation of People Act 1950-51 and Mohinder Singh Gill case, ECI is having lot of powers. Okay kada, so that is the case. Next, Bangladesh missions in India witness protests. Bangladesh missions in India witness protests. See, you might be knowing what is happening in Bangladesh. So in Bangladesh, a video where some Muslims in Bangladesh had killed a Hindu person had become viral. Now this is creating instability in both Bangladesh and India. The reason is that this is leading to communal feelings among the people. Agony, కోపం అన్ని పెరుగుతున్నాయి దీనివల్ల. So social stability is getting reduced. Now see, in our internal security classes we had discussed clearly, మనం ఏదైతే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. సో బేసికల్లీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ సే ఛాలెంజెస్ టు అవర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ గురించి మనం ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ది బార్డర్ కంట్రీస్ దేర్ విల్ బి స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ అని మనం చూసాం. సో స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానివల్ల ఏమవుద్ది, ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ విల్ బి కమింగ్ టు ఇండియా. దిస్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ డెమోగ్రఫీ ఆఫ్ అవర్ నార్త్ ఈస్ట్. Similarly, say for example there minorities మీద అటాక్ జరిగితే it can have repercussions in the country. This will be affecting social stability here. Law and order will be damaged here. So stability in the neighborhood is very much important for our country. బయట వాళ్ళతోనే పట్టించుకోవాలా, పక్కన వాళ్ళతోనే చూసుకోవాలా? So obviously first we require peace and stability in the South Asia, then only we can become a Vishwaguru or superpower. That's why Vajpayee clearly says we can change our friends but we cannot change our neighbors. We can change our history but we cannot change our geography. Right? So neighborhood lo peace అనేది చాలా important because it will be having spillover effect. Anyway, so only thing we need to understand is that India Bangladesh relations కొంచెం దెబ్బతినే స్కోప్ ఉంది అని చెప్పి. Next, this is very much important. India pledges $450 million to aid Sri Lanka's recovery. See, yesterday Honorable Minister of External Affairs went to Sri Lanka and he had announced $450 million aid to Sri Lanka. Why? What happened to Sri Lanka recently? Cyclone. Which cyclone? Ditwa. Cyclone Ditwa అనేది అక్కడికి వచ్చి 643 members have died. They got loss to economy, lot of loss to economy. Now you need to understand is that, as I mentioned earlier, any problem in the neighborhood will have problem to us. Instability, spillover effect, మొత్తం అన్నీ వస్తాయి. This Sri Lanka already had a Tamil Nadu connect, so there is chance for illegal migration again. Right? Refugees కింద వస్తే మనం ఏం చేయలేం కదా. Again it will be creating human rights concerns for us, and along with that it is on the India to help our neighbors, because if you look into the geography of South Asia, India's position is such that it is stationed as a ship. మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ చూస్తే జస్ట్ చిన్న చిన్న వాళ్ళ ఉంటారు. ఇండియా విల్ బి ఎ వెరీ బిగ్ ప్లేయర్. నౌ అదర్ ప్లేయర్స్ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ ఇండియా. దే షుడెంట్ గెట్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫియర్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ గో ఇన్ టు ది ఫోల్డ్ ఆఫ్ చైనా. దిస్ విల్ బి ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ అస్. సో అండ్ ఆల్సో నైబర్హుడ్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ అస్. కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాట్ our government from the independence is doing, we are taking number of initiatives to give priority to the neighborhood. For example, in the past we had a neighborhood first policy. Honorable Gujral, Prime Minister Gujral had given Gujral doctrine. Gujral doctrine and this is based on principle of non-reciprocity.
ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రెసిప్రోసిటీ అంటే మనము నైబర్హుడ్కి హెల్ప్ చేయాలి, ఏమీ తిరిగి ఆశించకూడదు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ రెసిప్రోసిటీ, నైబర్హుడ్ ఫస్ట్. నౌ వెన్ వీ విల్ బి షోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాళ్ళు గ్రాటిట్యూడ్ ఏదో ఒక రూపంలో మనకు చూపిస్తారు. Only with this, we won't be expecting anything. Now, looking at the economy of Sri Lanka, it is impossible for Sri Lanka to help India in any case. But they are very much important maritime neighbor for us. Indian Ocean region security, India యొక్క గొప్పతనం అక్కడ ఉండాలి అని అంటే obviously we have to help Sri Lanka in every point of their crisis. Now they are in the crisis because of cyclone Ditwa. Already we had done an operation to help them from evacuation and all. Operation పేరేంటి? సాగర్ బంధు. వీళ్ళకి ఈ సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యాడ్ సెంట్ అవర్ టీమ్స్, ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ అండ్ డన్ అన్ ఆపరేషన్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. నౌ ఇది కాకుండా అడిషనల్గా దే హ్యాడ్ టేకెన్ సమ్ మోర్ ఇనిషియేటివ్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు $450 million ఎయిడ్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్ టు శ్రీలంక. అంటే ఈ $450 million ఏం జరుగుతుందంటే సే ఇన్ దిస్ $350 million we are giving as concessional line of credit and $100 million grants ఇస్తున్నాం. There is a difference between grant and line of credit. What is the difference? Grant అంటే ఫ్రీగా ఇస్తున్నట్టు, line of credit అంటే సో లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ లోన్. కాకపోతే మనం మనీ ఒకేసారి ఇచ్చేస్తున్నట్టు కాదు. వీఆర్ టెలింగ్ దట్ మీ పేరు మీద మేము $350 million ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం, మీకు నచ్చినప్పుడు మీరు తీసుకోండి. నార్మల్ లోన్ అలా ఉండదు కదా, ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు అవర్ అకౌంట్. సో ఈ $350 million లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్, మీకు $50 million అయితే $50 million, $100 million అయితే $100 million. యూజ్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్, బట్ వీఆర్ ఇయర్ మార్కింగ్ దిస్ ఫండ్స్ టు యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్. And it will be generally coming at very zero interest rate or low interest rate. అందుకే దీన్ని కన్సెషనల్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని అన్నాం. Now, so this helps in achieving India's policy of neighborhood first, India's policy of Gujarat Doctrine, and also see, you need to remember Sri Lanka is an Indian Ocean region player. So India considers itself as a net security provider in the Indian Ocean region. మనం మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. నెట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడర్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. ఓకే, లీడర్ ఆఫ్ ఈ మొత్తం ఈ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ మొత్తాన్ని కాపాడడం దాని బాధ్యత అని అనుకుంటుంది. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆబ్వియస్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ వెరీ మచ్ గుడ్. నౌ మీరు ఎగ్జామ్లోని ఇవి ఎలా వాడాలి అంటే ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ ఇండియా శ్రీలంక యూ నీడ్ టు కోట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Okay, and for prelims operation sagar bandhu is important and this line of credit anyway. And you should also remember that this is not the first time India is helping. 2022 loni Sri Lanka faced a biggest economic crisis, right? ఆ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నుండి బయటికి తీసుకొని రావడానికి వీ హ్యాడ్ గివెన్ దెమ్ ఈవెన్ మోర్ అరౌండ్ $5 billion వరకు మనము హెల్ప్ చేసాం. రైట్, నౌ ఇన్ దాట్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ లోకల్ కరెన్సీ ట్రేడ్కి హెల్ప్ చేసాం మనము, డాలర్ స్వాప్ ఆప్షన్ చేసాం మనం. ఓకే, because they had what we had faced in 1991 balance of payment crisis, they had faced in 2022. Of course there are some more reasons for it also. Now at that time also India became the first responder and India pushed IMF and all to help them. All this will be helping achieve our neighborhood first policy. Okay kada? Next, this is also very much important. India's first anti-terror policy to be out soon. India's first anti-terror policy to be out soon. See, when we are discussing about left-wing extremism in my first class of internal security, I told that major initiatives to reduce left-wing extremism లోని నేషనల్ పాలసీ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ లెఫ్ట్-వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అని చెప్పాం కదా, 2015లో వచ్చింది అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ది మేజర్ ఇనిషియేటివ్ టు రెడ్యూస్ లెఫ్ట్-వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఇన్ అవర్ కంట్రీ. నేషనల్ పాలసీ ఆన్ క్లాస్ వినపోయినా సరే, ఇన్ లెఫ్ట్-వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, టు రెడ్యూస్ లెఫ్ట్-వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అవర్ మెయిన్ policy is national policy and action plan on left-wing extremism. This will be a guiding light to reduce left-wing extremism in the country. But until now, we do not have any policy to control terrorism.
డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, UAPA ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నేషనల్ లెవెల్ పాలసీ. నౌ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఫస్ట్ యాంటీ టెర్రర్ పాలసీ. Okay, now anyway we didn't discuss terrorism as of now. This Sunday we will be discussing that in internal security class. Now ఈ నేషనల్ పాలసీలోని వాళ్ళు మెయిన్గా ఏం స్ట్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అని అంటే, దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు యాడ్ థింగ్స్ అబౌట్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ బార్డర్స్, డిజిటల్ రాడికలైజేషన్ అండ్ నెట్వర్క్ ఫండ్ టు ఫారెన్ ప్లేయర్స్. ఇక్కడ ఈ 3 విషయాలు మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. This policy will be mainly having number of other things, but దాంతో పాటుగా this will also have mentioning of digital radicalization, misuse of open borders. Now first open borders అనేది మనకి ఏ కంట్రీతో ఉందని చెప్పండి? నేపాల్, రైట్? వీ హ్యాడ్ డిస్కస్ నో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్లోని విత్ నేపాల్ వీ హ్యాడ్ ఎ ఓపెన్ బార్డర్. నౌ అది మనం ఒక ఛాలెంజ్ కింద డిస్కస్ చేసాం. ఎందుకు ఛాలెంజ్ కింద డిస్కస్ చేసామంటే, వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఖాలిస్తాన్ పీపుల్. ఖాలిస్తాన్ ఎవరు కావాలని అయితే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు నేపాల్ విత్ దేర్ ఓన్ వీసాస్. ఫ్రమ్ దేర్ యూజింగ్ ది ఓపెన్ బార్డర్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇండియా. ఇది మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ బార్డర్ కదా బై ఫారెన్ ప్లేయర్స్, బై టెర్రరిస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ. దీనివల్ల టెర్రరిజం అనేది పెరుగుతుంది ఇండియాలో. సిమిలర్లీ డిజిటల్ రాడికలైజేషన్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ రీసెంట్ ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అటాక్. ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే ఏం తెలిసిందనంటే, హీ హ్యాడ్ బీన్ రాడికలైజ్డ్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ మీడియం, సోషల్ మీడియా ద్వారా, ఆన్లైన్ టూల్స్ ద్వారా అతనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారంట. This is called online radicalization. We will discuss this topic also separately. Now, ivanni some new types of threats for India to handle terrorism. So, we need some larger policy to handle all these things. Okay? So, ee policy maybe next 1 week lo vastadi, because in 26th and 27th of December, National Investigating Agency is organizing a seminar on anti-terror conference anedi conduct chestundi. In that they are planning to release this policy, or otherwise later. When the policy will be coming, we can discuss that in detail. And ఈ ఆర్టికల్ ఇంకొకటి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. NIA officials are telling that utilize NAT grid, నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, యూటిలైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. దిస్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు కౌంటర్ టెర్రరిజం అని చెప్తున్నారు. నౌ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్. As the name itself says, National Intelligence Grid. ఇందులో ఏముంటుందంటే, it will be having each and every detail of every criminal across the country. అంటే మేబీ తెలంగాణ పోలీస్ దగ్గర కొంతమంది క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఏపీ పోలీస్ దగ్గర ఉండొచ్చు, IB మైట్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్, రా మైట్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్, NSG మైట్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్, రైట్? సో ఆల్ దీస్ డేటా విల్ బి గివెన్ టు National Intelligence Grid, NAT grid ki istar. Now this NAT grid will also be having details of Aadhaar, biometrics, fingerprints of all these players, ee criminals దగ్గర. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, say for example this has details of everything. Now one transnational criminal or a person based in Delhi had committed a crime in Andhra. Now Andhra police can directly approach NAT grid, they will be giving the information. So oka point of contact kinda, oka central point of contact kinda idu add avuddi. Now this will help in solving the cases easily. Missing links ni connecting the dots cheyadaniki this will be very much important. Now idu enduku vachindi anante, when 2008 26/11 attack jarigindi kada in Mumbai Taj, at the time if we have to check the database, we do not have any online database. అట్లీస్ట్ ఎవరితో క్రాస్ చెక్ చేయాలి, ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు అని ఆలోచించడానికి, సపోర్టర్స్ ఎవరైనా ఆలోచించడానికి, వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటాబేస్. ఎట్ ద టైమ్ కమిటీస్ హ్యావ్ సజెస్టెడ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. అలాగ అప్పుడు సజెస్ట్ చేసింది. దిస్ హ్యాస్ బీన్ మెటీరియలైజ్డ్ ఇన్ 2023లో హానరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు ఇది లాంచ్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ రియల్ టైమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండర్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్.
with every multiple government and private database for secure access by authorized security and law enforcement agencies to counter terrorism and organized crime. As I mentioned, this became functional only in 2023. Okay, now one more thing, మన ప్రిలిమ్స్కి ఇంకా ఇది కాకుండా ఇంకేం కావాలంటే, if I want, I cannot access. Only it can be accessed securely. ఆ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలరు. దట్ ఈస్ థింగ్ కదా, లేదు మనం అందరికీ యాక్సెస్ ఉండవదు కదా. సో అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసర్స్ ఓన్లీ, ఎస్పీ ర్యాంక్ అఫీషియల్స్లో ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే అది ఆథరైజ్ చేయగలరు, ఎస్పీ ర్యాంక్స్ అండ్ అబోవ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. It will be having information of IB, RAW, NIA, ED, Financial Intelligence Unit, Department of Revenue Intelligence, Narcotics Control Bureau, అందరి డేటా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ ఏజెన్సీ కోఆర్డినేషన్ పాయింట్. అర్థమైంది కదా నాట్ గ్రిడ్ అంటే ఏంటో. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 3 చూడండి ఒకసారి. There is a full page ad from the government of India. See this ad. This ad is from Quality Council of India. Quality Council of India మీద మనకు ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్లో ఒక MCQ అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ కుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. నౌ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ కనిపిస్తుందా, పేజ్ నెంబర్ 3. They are conducting Sushant Divas, honoring Honorable former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's birth. Anyway, we will discuss this topic in detail in our Saturday class. Okay. Editorial in the last. Page number 12. Critical minerals important for national security and technological sovereignty. Critical minerals important for national security and technological sovereignty. Air Marshal Ashutosh garu cheptunnaru idi. Yeah. Now he stresses that critical minerals are very much important. Now what are these critical minerals? Government of India had identified 30 minerals as critical minerals. Now as part, ఎందుకు ఇది critical అంటే అర్థం ఏంటి, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అని కదా. సో if these minerals are not there, this will be very much problematic for our economy. So remember, rare earth elements are different, critical minerals are different. Okay, now these critical minerals are very much important for major sectors of our economy. Electric vehicles ki gaani, space sector ki gaani, defense sector ki gaani, automobile industry ki gaani, all these critical minerals are very much important. You can expect a question on critical minerals for sure in prelims or mains this year. Okay, now ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆయన మాట్లాడుతూ, అఫ్ కోర్స్ ఆయన స్టేట్మెంట్స్ మనకు అవసరం లేదు, కానీ హీ ఆల్సో స్ట్రెసెస్ దట్ రియలైజింగ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఇన్ ది కంట్రీ, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. Government of India had started National Critical Minerals Mission in Union Budget 24-25 to ensure long-term mineral security.
వీళ్ళ యొక్క టార్గెట్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ఎండింగ్ పాయింట్. అంటే దిస్ మిషన్ విల్ బీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టు రీసైక్లింగ్. ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయడానికి క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి, మైనింగ్ చేయడానికి, బెనిఫిషియేషన్ చేయడానికి, దాని నుండి బెటర్ థింగ్ తీయడానికి, ప్రాసెసింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఆల్ దీస్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్. అంటే లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి. దిస్ ఎయిమ్స్ టు సెక్యూర్ మినరల్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ క్లీన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టార్స్. నౌ ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ యొక్క మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే డొమెస్టిక్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రమోట్ చేయాలి, acquisition of critical minerals assets abroad. If there is a chance to acquire critical minerals from the foreign countries, even agreement cheskoni, we can do that also. For example, India is having an agreement with Uzbekistan for supplying of copper. Similarly, India is having an agreement with Far East Russia, Vladivostok ane area tho manaki agreement undi. Similarly, Oman with African countries we are planning for agreements so that మనం మిషన్ ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ పాసిబుల్ దట్ ప్రతి కంట్రీలోనే అన్ని మినరల్స్ ఉండకపోవచ్చు కదా, బట్ దేర్ ఈస్ స్కోప్ ఫర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫారెన్ ప్లేయర్స్. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ అసెట్స్ బయట ఏమైనా ఉంటే వీ కెన్ అక్వైర్ దెమ్. రీసైక్లింగ్ మ్యాండేటరీ చేయాలి అని వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ట్రేడ్ ఫర్ క్రిటికల్ మినరల్స్. రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఆల్ హెచ్ఆర్డి ప్రమోట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫండింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. దీస్ ఆర్ ది మేజర్ 7 goals ఫర్ క్రిటికల్ మినరల్స్, నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ హియర్. ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ నాట్ ఓన్లీ స్ట్రెస్సెస్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్, రీసైక్లింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ఎండింగ్ పాయింట్. ఆల్రెడీ యూస్ చేసిన ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి మళ్ళీ మనం రీసైకిల్ చేసి తీసుకోవాలని మాట్లాడుతుంది. ఇట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ నాట్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ బట్ ఫారెన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కూడా చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్, AI must be incorporated in brief loni in the same page 12th page lone first. AI must be incorporated in school curriculum, says Vice President CP Radhakrishnan. Now he is presiding an event regarding AI anyway, but anyway he in his speech he had mentioned one word. Ikkada undo ledho teliyadu naku, it is not mentioned here. In his speech he had mentioned about India AI mission. India AI mission. Now, how we are having national critical minerals for the promotion of critical minerals in the country. Similarly, government had started India AI mission in 2023 to promote artificial intelligence in our country. This has 7 pillars and all. We will discuss this on Saturday. దీంట్లో ఒక మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలి. ప్రమోట్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రతి సపోర్ట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, in the Delhi edition, this has been mentioned. IIT Delhi develops AI agent for lab experiments. IIT Delhi had unveiled yesterday an AI agent. Basically, artificial intelligence manaki ela aithe chat GPT ela unnayo, similarly it had unveiled an AI agent yesterday which specifically helps in lab experiments. Scientists ki lab experiments ki use ayyelaga ఒక ఏఐ ఏజెంట్ని తీసుకొని వచ్చారు. మనకి ఎగ్జామ్కి దాని పేరు ఎవరు తయారు చేశారో తెలియాలి. నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఐలా. దే కెన్ ఆస్క్ సింప్లీ వాట్ ఈజ్ ఐలా? ఆర్టిఫిషియల్లీ ఇంటెలిజెంట్ ల్యాబొరేటరీ ఏజెంట్ ఐలా. దిస్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ఐఐటి ఢిల్లీ. ఓకే, అంతవరకే. నెక్స్ట్, in page number 12 only, they had mentioned in brief on second article, CBI coordinates return of drug smuggler from UAE. CBI coordinates return of drug smuggler from UAE. Okay, now see, we had discussed in detail earlier about an 9 minutes ఉంది కదా ఇంకా పర్లేదు ఇంకా. See,
see, we had discussed earlier about an organization called Interpol. Interpol is nothing but International Police Organization. You need to understand that our Indian forces have power only up to Indian border. Sri Lankan force, Sri Lankan border varaku untadi. But a lot of criminal activity currently happens transnational. Different borders lo jarugutayi. Organized crimes, drug trafficking, all these things will be happening. Organized crimes, drug trafficking, all these things will be happening in a transnational manner. Now, ఇవన్నీ తగ్గించాలి అంటే we require an international police organization. For that we had created Interpol, which is headquartered in Lyon in France. Okay, now ఈ Interpol ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే, say for example, we want a drug smuggler called Ritik Bajaj. ఆయన ఎస్కేప్ అయ్యాడు. నౌ ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి వీ వాంట్ దేర్ సపోర్ట్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ ఇంటర్పోల్ దేర్ విల్ బి 8 డిఫరెంట్ నోటీస్, రెడ్ నోటీస్, బ్లూ కార్నర్ నోటీస్, గ్రీన్ నోటీస్, ఎల్లో నోటీస్ అని చెప్పి. నో ఒక మిస్సింగ్ పర్సన్స్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ నోటీస్ ఇస్తాం, వాంటెడ్ పర్సన్కి రెడ్ నోటీస్ ఇస్తాం. నో సి అవర్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ గివెన్ రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ టు ఇంటర్పోల్. మీరు ప్లీజ్ రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయండి, ఇతను కావాలి అని చెప్పి. నౌ ఆన్ ది రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఇంటర్పోల్ హ్యాడ్ ఇష్యూడ్ దట్ నోటీస్. ఎప్పుడైతే ఆ నోటీస్ ఇస్తామో ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలో నా క్రిమినల్ ఉన్నా సరే దోస్ ఫోర్సెస్ మస్ట్ హెల్ప్ ఇంటర్పోల్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ మీడియం. నౌ దానివల్ల ఏమైంది, వెన్ ఇండియా దే హ్యాడ్ గివెన్ రెడ్ కార్నర్ నోటీస్, వేరే గవర్నమెంట్ మనకి యుఏఈ గవర్నమెంట్ మనకి సబ్మిట్ చేస్తుంది ఆ పర్సన్, రైట్. సో మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్పోల్, దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ఇండియా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. Now in the Interpol every country will be having one organization as a leading organization. అంటే Interpol తో మాట్లాడడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. Here the organization from our country is CBI. CBI is called as National Central Bureau. ఓకే, ఇంటర్పోల్ యొక్క నేషనల్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఫర్ ఇండియా. ప్రతి కంట్రీ కూడా వాళ్ళ దేశంలో ఒక ఆర్గనైజేషన్ని నేషనల్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇంటర్పోల్ అని అనౌన్స్ చేస్తుంది. In our country, CBI is called as National Central Bureau. Now what CBI had done, CBI had created an organization called Bharat Pol. ఈ అందులో వాళ్ళ లోపలే this Bharat Pol will be having links with Interpol. Okay, that is the case. You need to learn all the different 8 types of notices here. Okay, already మనం ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం అది. నెక్స్ట్, yesterday we had discussed in detail about India New Zealand free trade agreement. దాని మీద మెయిన్ ఎడిటోరియల్ అదే వచ్చింది. అనదర్ ఎడిటోరియల్ ఈజ్ ఆన్ వికసిత్ భారత్ బిల్, జీ రామ్జీ బిల్. దట్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. నెక్స్ట్, లాస్ట్ థింగ్ ఫర్ ద డే, RBI announces fresh measures to inject 2.90 lakh crore liquidity. See, you know that RBI is responsible for monetary policy in the country. Monetary policy ద్వారా ఏం చేస్తుంది RBI? See, this is very much important. Monetary policy ద్వారా RBI ఏం చేస్తుంది? Basically management of money supply. With that it will be controlling the inflation, employment, growth మొత్తం అన్ని కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. మెయిన్లీ హ్యాండ్లింగ్ మనీ సప్లై అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. నౌ we know that currently rupee is falling with respect to dollar. That is an issue, and inflation is also at very much low. Now it is pertinent on the RBI to control this scenario. Now దాంట్లో భాగంగా ఏం చేస్తుందంటే RBI, it had announced 2 lakh crore of open market operations and $10 billion dollar rupee swap auction. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. సో ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? సో బేసికల్లీ ఇన్ దిస్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ సేమ్ రెపో మార్కెట్లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అట్లానే RBI విల్ బి ఇష్యూయింగ్ G-Secs, government securities, and taking money from the banks, or else it can give money and buy
గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ది మార్కెట్. దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ రెడ్యూస్ లిక్విడిటీ కదా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అమ్మింది అనుకోండి, అమ్మితే ఏమవుద్ది, లిక్విడిటీ ఫ్రమ్ ది మార్కెట్ విల్ బి కమింగ్, దానివల్ల లిక్విడిటీ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది. నౌ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గాల పెరగాల, మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లోవర్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇన్ఫ్యూజ్ ది లిక్విడిటీ, infuse the liquidity into the market. Now దాంతో పాటుగా it is also doing RBI swap auction. ఈ RBI we will discuss this on Saturday in detail, టైం అయిపోతుంది కదా. బట్ ఫర్ నౌ రూపీ డాలర్ స్వాప్ యాక్షన్ ఫర్ $10 billion చేస్తున్నారు. దీంట్లో మీనింగ్ ఏంటి అంటే సైమల్టేనియస్లీ ఆర్బీఐ విల్ బీ గివింగ్ డాలర్స్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో డాలర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఆర్బీఐ విల్ బీ గివింగ్ డాలర్స్, ఇట్ విల్ బీ టేకింగ్ రూపీస్, అయితే విత్ ఏ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్ దట్ 3 years అని వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఆఫ్టర్ 3 years యూ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ మై మనీ, ఐ విల్ గివ్ బ్యాక్ యువర్ డాలర్స్. ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి డాలర్స్ ఇచ్చి మనీ తీసుకోవచ్చు, మనీ ఇచ్చి డాలర్స్ తీసుకోవచ్చు. దేర్ విల్ బి ఫిక్స్ రూపీ డాలర్ బై సెల్ స్వాప్ ఆప్షన్ అని అంటారు. సో నౌ కరెంట్లీ సే ఆర్బీఐ ఈస్ గివింగ్ డాలర్స్ బికాస్ దేర్ ఈస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్, ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ మనీ. నౌ 3 years తర్వాత ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్న ప్రైజ్కి దే హ్యావ్ టు బై మనీ ఫ్రమ్ ది or they have to sell dollars to the RBI again. దీన్ని రూపీ డాలర్ స్వాప్ ఆప్షన్ అంటాం. నౌ దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, దే కెన్ మేనేజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, దే కెన్ మేనేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్, దే కెన్ మేనేజ్ లిక్విడిటీ, రైట్. ఎనీవే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా చాలా ఉంటుంది, we will discuss that in detail in our Saturday class. This is important for our exam also. Okay, thank you. Lastly, Bank of India raises 10,000 crores via infrastructure bonds. అందులోనే Bank of India raises 10,000 crores via infrastructure bonds. అంటే what Bank of India had done, it went to the market, to NSE and all, to bonds issue చేసింది. 10,000 crores అప్పు తీసుకుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. ద మనీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ రైజ్డ్ బై బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ బి గివెన్ యాజ్ లోన్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్పసెస్ అంత. PDF would be available in the group. PDF is available on my Telegram channel.